துளைச்சு வாங்கிடும் போர் ஜெக்ஸி தமிழன் கனவு விடுமாட்டோம் சொல்றதான் பண்ணுவோம் பாயும் சக்கரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் தமிழன் வரலாறு இடது வானத்தில் பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை தோடும் வரை வரியோட அள்ளும் தமிழ் வாசல் சிமுலேட்டர் திரையில் பாரு நீங்களும் பைலட்டாடு தொடங்கிடு கன்சோலோடு சர்வர் நெட்வொர்க்கோடு மதுரை முதல் துபாய் லண்டன் திறமை பறக்குது செமவே பண்ணுங்க பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை தோடும் பாறை வானில் இடம் பெறுதே ஓடி வா மீதி வா விண்ணில் பறந்திடு பயணம் தோடாடுது விரைவில் வரும் புதிது புதுசா யாரோடும் பைலட் நீ தானாடா தமிழர் வழியில் தான் உலகம் போராடா பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் வாழ்த்துது உலகம் முழுக்க தமிழன் பறக்குதடா வானம் முழுக்க தமிழ் flight simmer பறக்க பறக்க இதான் next gen தமிழ் rock star Hello ladies and gentlemen, welcome aboard to another surprise stream. Hello guys, welcome to a beautiful another stream. இது உங்கள் தமிழ் ஃப்ளை சிம்மர் ஃப்ரம் பியூட்டிஃபுல் சென்னை. ஸோ எஸ் நேற்று தான் சென்னையில் லேண்ட் பண்ணோம். பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் A350 எப்படி லேண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்ட்டு. லேண்டிங் வாஸ் நாட் தட் கிரேட். நேற்று இட் வாஸ் ஓகே. ஐ மீன் லைக் யா ரொம்ப லேக் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இட் வாஸ் லிட்டில் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆன் ஃப்ரேம்ஸ். ஸோ அதில் ப்ராப்பராக லேண்ட் பண்ண முடியல. பட் எஸ் வி ஆர் பேக் டு இந்தியா கைஸ், வி ஆர் பேக் டு இந்தியா. இப்போ கரண்ட்லி இப்போ வந்து குயிக்காக இன்னொரு ஸ்மால் ஹாப் டு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா ஜாஃப்னா போகிறோம். ஸோ ஜாஃப்னா இது வரைக்கும் முன்னாடி நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கோமா என்னன்னு தெரில. பட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் அவர் சப்ஸ்கிரைபர் ரெக்வஸ்டட் ஒரு ஃப்ளைட் ரவுட். ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஹீ ஜஸ்ட் டெவலப்ட் சீனரி ஃபார் ஜாஃப்னா ஏர்போர்ட். ஸோ விக்டர் சார்லி ஜூலியட். ஸோ அந்த ஏர்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் இப்போது சேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பின் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த ஏர்போர்ட் வந்து அவர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. ஹீ டெவலப்ட் இட் அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் ஆன் flightsim.to. ஸோ அவர் வந்து இந்த ஃப்ளைட் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணார். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து we are just gonna do this flight for him and yes all the Jaffna viewers ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து பார்க்குறவங்க யார் இருந்தாலும் மறக்காமல் சேட்டில் வச்சு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். அண்ட் இன்றைக்கி சர்ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரீம்ன்றனால எனி ஒன் கேன் ஜாயின். இட் இஸ் நாட் அ ஹரி ஆர் கம்பல்ஷன். உங்களால் முடிஞ்சால் ஜாயின் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா நோ வரிஸ். கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த ஸ்ட்ரீம்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களை பார்க்க முடியும். ஸோ நேற்று ஒரு குயிக்காக சர்ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிங்க. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ். லைக் இன்றைக்கி நீங்கள் பிஸியாக இருக்கலாம். ஸோ நோ வரிஸ். கீப் யூர் ஒர்க்ஸ். நீங்கள் அந்த ஒர்க்கில் வந்து நீங்கள் யூ ப்ரொசீட் ஆன் தட் இஃப் யூ ஹாவ் நாட் அ பிக் ப்ராப்ளம். ஸோ எஸ் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஹால், ஜஸ்ட் ஒரு 40 minutes ஃப்ளைட் ஃப்ரம் சென்னை டு ஜாஃப்னா. அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ATR தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க பை இண்டிகோ. அண்ட் இட் ஹஸ் 2 routes. ஒன் இஸ் சென்னை டு ஜாஃப்னா, ஜாஃப்னாவில் இருந்து திருச்சி போகுது. ஸோ இந்த கனெக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ஏர்போர்ட்டுக்கு. ஸோ எஸ் மறக்காமல் நீங்கள் அந்த ஏர்போர்ட்டை கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. போய் நேரில் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது ஏர்போர்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவருக்கு வந்து பார்க்குறாரு, இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறாருன்னா அவருக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட். இந்தியன் ஏர்போர்ட்ஸும் தமிழ்நாடு ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சால் ஐ ரெக்வெஸ்ட். யார் இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துட்ருக்கவங்க ஒரு டெவலப்பராக இருந்தாலும்
தமிழ்நாடு ஏர்போர்ட்ஸ் இன்னும் 3 ஏர்போர்ட்ஸ் ஐ couldn't see or 4 ஏர்போர்ட் இல்லை 5 ஏர்போர்ட் சொல்லலாம். பட் 5 ஏர்போர்ட் எதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். டூட்டுக்குரின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டூட்டுக்குரின், மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர் அண்ட் சேலம். ஸோ இன்னும் அந்த 5 ஏர்போர்ட் வந்து பெண்டிங்காக இருக்குது. ஸோ அந்த 5 ஏர்போர்ட் வந்து எனி ஒன் ஆஃப் தம் flightsim.to வந்தால் we would be more than happy to show them on stream. So kandipa we will love to fly there with that specific airport sceneries. So anyone who is just watching knows to develop airport in the airports எல்லாம் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. if you are able to do it then டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு டவுன்லோட்ஸ் நிறையாவே வரும். தமிழ் வியூவர்ஸ் கண்டிப்பாக டவுன்லோட்ஸ் கண்டிப்பாக நிறையா பண்ணுவாங்க is what we feel. And also this Jaffna கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க guys. So it is really hard work done by them and அவர் மட்டும் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் ரியலி ஒர்த் டவுன்லோடிங் அண்ட் செக்கிங் தி ஏர்போர்ட். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ரீஜனல் ஏர்போர்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்குது. லைக் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள். இது வந்து எவ்வளோ வாட்டி நம்ம ஸ்ட்ரீமில் காமிச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து போரே அடிக்காது. ஏன்னா அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் எஃபர்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேக் இட் ஆன் த ஸ்ட்ரீம்ஸ். பட் நம்ம எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கோமோ பொறுத்து. ஸோ ஆஸ் பர் த ஸ்ட்ரீம் அதை பொறுத்து நம்ம வந்து வி வில் பிளான் இன் ஃபியூச்சர் ஆர் அப்கமிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ். அந்த மாதிரி வி வில் ஜஸ்ட் பிளான் அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய் Nana Jaber Sealan bro. Hi bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. கேம் ப்ரைஸ் 3 வெரைட்டி இருக்குது ப்ரோ. இது 2020 அண்ட் 2024 கூட இருக்குது. எக்ஸ்பாஸ் கேமிங் பாஸ் வந்து நீங்கள் ரெண்ட் எடுத்து கூட நீங்கள் வந்து இந்த சிமுலேட்டர் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஃபார் அ மந்த் ட்ரை பண்ணலாம். பட் கேமிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 2,999 நினைக்கிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன். ஸோ அது வந்து அப்படியே அப்கிரேட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும். அது வந்து நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃப்ளைட் சிமுலேட்டர்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வந்துடும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள். என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ், என்னென்ன compatibility அதெல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள். you will get an idea. all right, so currently I am at ramp 53ல இருக்கேன் at Chennai airport. so yes, we are Indigo, where I fly 1177 starting from Chennai heading to Jaffna. so இன்னைக்கு நம்ம flight வந்து as you can see it's ATR 72 beautiful. திருப்பியும் we are just coming back with an ATR stream. So yes, sit back as usual, relax, let's get into the cockpit. நம்ம எப்பயும் பண்ணுற எல்லா செட்டப்ஸையும் பேசிக்காக பண்ணுவோம். அது எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம். let me start up the batteries initially quickly. அதை மட்டும் ஒரு வாட்டி பண்ணிடுறேன். and let me open the doors on cargo sections and as well as the fuselage. all right, புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட், ஃபேமிலி, கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். அண்ட் மெம்பர்ஷிப்ஸ் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர்ஸ், சூப்பர் சாட்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவில் இருக்குது. உங்கள் மெம்பர்ஷிப்ஸை பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் எஃப்எல்ஐசி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ட்ரெயினி பைலட் டு ஹானரரி கேப்டன் வரைக்கும் உங்கள் மெம்பர்ஷிப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மந்த்தை வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து ரேங்கிங் கொடுக்கப்படும். ஆஸ் யூ குட் ஹவ் சீன் ப்ரீவியஸ்லி நம்ம மெம்பர்ஸ் வந்து நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது. பட் அவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த எஃப்எல்எஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ சீனியர் மோஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் கில்மாங்கர் ப்ரோ தான். அண்ட் அடுத்தது நம்ம கேடட் பைலட் நாட் ரவி ப்ரோ இருக்காரு. அடுத்து ஜஷ்வந்த் யூ ப்ரோ இருக்காரு. அவரும் ஐ திங்க் இஸ் கோன் ப்ரமோட்டட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் நினைக்கிறேன், ஜஷ்வந்த் யூ ப்ரோ. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. குரு ப்ரோ இருக்காரு, ஃப்ளைகிள் ப்ரோ வந்தார் as a member. so yes, உங்கள் மெம்பர்ஷிப்ஸை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இட்ஸ் வே ஆஃப் contributing to the community as well as tipping your captain as well. ஸோ மறக்காம அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். and yes, without any further ado, let's get started. Alright, perfect. So as usual, let's get the electric powers on. So aircraft power up பண்ணிடலாம். my bad, DC generator should be on. yes, electric powers on பண்ணாலே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் காக்பிட்ல எல்லாம் வரணும். but yes, you have to turn on the batteries. switches main. yep, spool up ஆகுது guys aircraft. let it spool up. wow, hear the sound. there we go. so எல்லா சிஸ்டம்ஸும் spool up ஆகட்டும். it will take some time. let it take it time. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இல்லை லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க guys. do support channel, keep supporting channel. yeah, spool up ஆகட்டும் guys. be right back in a minute.
Alright, I'm back. So, yes, இப்போ பேசஞ்சர்ஸ் போர்டிங் பின்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. டெய்லியும் லைவ் உண்டா ப்ரோ? டெய்லி இல்லை ப்ரோ. இப்போதைக்கு நான் வந்து இது வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்ட்ரீம் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி வீக்கெண்ட்ஸில் தான் நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் பிளான் பண்ணிருக்கேன். ஸோ மோஸ்ட்லி இட் வில் பி ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ். பட் இப்போ தான் ஒரு 2 அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆன் வீக்ஸ். ஸோ யா, that is how the plan is on our schedule is for the stream. Barometer set to the live barometer settings as usual. Nama vandu let's import the flight plan and look at that beautiful flight plans. So sim briefing la nama kodutha flight planning vandirchu. You could see that we are expecting runway 25 for departure at Chennai and Hackmill head pandrom. Hackmill to Alpha 465 to Sagur direct to nama Jaffna 23 is expected runway for the landing. And matter information at Chennai pathina 080730 Zulu times. The winds are 290 at gusting 10 and 20 knots la vandu varying degree la irukku. And 6000 few clouds at 2000 scattered at visibility 6000, so few clouds at 2000, scattered clouds at 10000 and temperature 372.24 QNH 1004. நேற்று வந்து 1001 இருந்துச்சு, இப்போ 1004ல இருக்குது QNH which is set. And matter information for our Jaffna airport பார்த்தீங்கன்னா it is 08070 correction 710 Zulu, winds 220 at 7 knots, visibility more than 10 kilometers, few clouds at 1800, temperature 32.25 QNH 1006. பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, விசிபிலிட்டி மட்டும் நல்லா கிளியராக இருக்குது. And no significant remark, the observation point is 20 km from Jaffna. ஸோ ஜாஃப்னாலேருந்து 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி தான் இந்த அப்சர்வேஷனை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வேறு எதுவும் மெட்டரில் வந்து எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஜாஃப்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு. ஸோ தட் இஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஸோ 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி வந்து அவங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தாலும் பட் இங்கே ஏர்போர்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. பட் எனிவேஸ் இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன் ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ இப்போ வந்து லெட்ஸ் கெட் இன் டு த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். எஸ், காக்பிட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து காக்பிட் இஸ் ஃபுல்ட் அப் அண்ட் ஆல் த சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ரன்னிங் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். And coming from top to the bottom. So let's test the engine 1 fire test. Okay, adhe mari we will check on the engine number 2. Oops. Okay, so engine 2 is working. Correction, fire test is complete. அடுத்தது cockpit voice recorder, erase test. needles move ஆகுது உள்ள, erase yes, that should be fine. And auto test கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லி வில் பி டெஸ்டட். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம். ஸோ இங்கே ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே இட் ஷுட் பி டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ். கமிங் டவுன், கார்கோ டோர்ஸ் ஆர் ஓப்பன்ட், எஸ் அன்லாக்ட். ஸோ ஃபியூல் பம்ப்ஸ் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வி வில் ஜஸ்ட் டர்ன் தட் ஆன். அண்ட் கமிங் ரைட் ஹியர் வி நீட் த no lights here for now. And navigation lights can come on. Logo lights தேவையில்லை. Going on to the top again right here. Electric வந்து we need this one to be overwritten and இது வந்து TRU நம்மளுக்கு push பண்ணோம். So that should be totally fine after the engine start. And அப்படியே கீழே வந்தோம்னா external powers are connected, DC engines are in fault, that is fine. And அப்படியே கீழே வந்தோம்னா prop brakes should be off. Actually on பண்ணி நம்ம வந்து we can just start the hotel mode பண்ணலாம், but it's totally fine. நம்ம வந்து once push back பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு engine start பண்ணி வச்சுக்கலாம். So that should power up the aircraft, fine. Okay, அடுத்து coming on to the emergency exit signs and seatbelt signs on, no device on. Going on to the top again, அப்படியே கீழே வருவோம். ஸோ ஹைட்ராலிக் பவர்ஸ் இது எல்லாமே டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் இருக்கட்டும். அண்ட் எஸ், ஏசி வந்து வி கேன் ஜஸ்ட் செட் த எக்ஸ்டர்னல் பவர்ஸ் விச் இஸ் அவைலபிள், விச் இஸ் செட் ஆன். அண்ட் அப்படியே கீழே வந்தோம்னா விண்ட்ஷீல்டு we can turn it on. And prop heats as usual, first officer side, captain side and standby set on. And அப்படியே கீழே வந்தோம்னா we could see the anti-icing is totally
இப்போ தேவையில்லை. ஸோ it can be on the default setting. And going for the oxygen, so oxygen supplies are set on, and yeah, that is set on. And coming down here, cockpit sync rate, okay, that is checked, perfect. And going down here, everything is looking perfectly fine. Alright, just give me a minute, guys. This is done, so give me a minute. Okay, I'm back. Sorry for that. So அடுத்து we can just start up our MCDU setup. MCDU setup is coming up right away. So கீழே போயிட்டு we will just set the FMC. And we can see the position in it. In it வந்து we will just set the GPS position. Actually last position எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க, different positionல இருக்கு. But இப்போ இருக்கிறது நம்ம current GPS position வந்து we will just set this up. And sensory that is set. And coming on to the flight plan page, either we can do two things. நம்ம இங்கே வந்து we can just set the flight plan directly from here. So அதை கொடுத்துடலாம். So the informations எல்லாமே it will be imported towards or pushed to FMS. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒன்றும் பண்ணல, இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் மட்டும் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரன்வே 25 ஃபார் டிபார்ச்சர். வி வில் செட் திஸ் அப், நோ இஷ்யூஸ். அண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஆக்மில். ஆக்மில் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆக்மில் காணோம். சிட் ட்ரான்சிஷன். ஓகே, நெவர் மைண்ட். ஸோ நோ சிட் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஃபார் டுடேஸ் லேண்டிங் அண்ட் டிபார்ச்சர். ஸோ தட்ஸ் டோட்லி ஃபைன். எக்ஸிக்யூட் கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் 1546 we will get to the next new destination, which is Akmil. And from Akmil irundhu we will just directly take the airways Alpha 465. So 465 la irundhu then we will directly head from Akmil to 465 to Sagor. So Sierra Alpha Golf Oscar Romeo. ஸோ அதுக்கு போவோம். ஸோ ஃப்ரம் சாகோர் பாருங்கள், சாகோர் எத்தனை ஒரே ஒரு சாகோர் தான் இருக்குது. வி ஹேவ் டு செலக்ட் தட் சாகோர் அண்ட் டெம்பரரிலி வி வில் இன்சர்ட் தட். அண்ட் இங்கே வந்து வி வில் ஜஸ்ட் செக் ஆன் த ரவுட். யா, சாகோர் வந்துருச்சு. ஸோ ஃப்ரம் சாகோர் நம்ம எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்ட்லி வி வில் பி ஹெட்டிங் டு தி ஏர்போர்ட் Jaffna. So runway 23, we will just select that. Coming up here, Jaffna, approach. Airport list எதுவும் காமிக்கல. Should give us the runways. Just give me a minute. Departure-க்கு நம்ம கொடுத்தது, இந்த மாதிரி ரன்வே காமிக்கணும், பட் அது ரன்வே காமிக்க மாட்டேங்குது. ஐம் நாட் பிரிட்டி ஷுர் வை இஸ் இட் ஸோ.
runway 23 கொடுத்து பார்க்குறேன் வருது அப்படின்ட்டு. Okay, it's not working in that way. I'm not pretty sure ஏன் அந்த இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஐ திங்க் நம்ம டெஸ்டினேஷன் போயிட்டு நம்ம we have to do a visual approach ன்னு நினைக்கிறேன். No other go. So we are not going to do any ILS or I mean அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதுவும் ஆட்டோ லேண்ட்லாம் பண்ண போகிறதில்ல. We will just do a manual landing which is totally fine. Okay, so இப்போதைக்கு route is set for the Jaffna. So ஒரு வாட்டி நம்ம cross verify பண்ணிக்கலாம். On the navigation display you could see that. Okay, இதில் வந்து we will just set this up here. Okay, navigation display. So அப்படியே zoom out பண்ணி பார்த்துட்டு we will check where it is heading. Yes, Jaffna I could see. So it is there. Okay, never mind. So நம்ம runway பார்த்துக்கலாம் 2-3. We will just do a manual visual approach. So by connecting downwind and அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு we will just do fly there. Totally fine. Okay, perfect. So அடுத்து as usual we will just do our fueling and on the information எல்லாம் we will just preset. Just give me a minute. Performance, yes, performance we will just do that shortly. So menu, yeah, flight plan init, route இது வந்து நம்ம enter பண்ணணும். So we will just set this up. Victor Oscar Mike to Victor Charlie Juliet. So on the information இங்கே வந்துருச்சு. And identifier is we are IGO 11177. Correction flight ID. Okay, never mind, that is totally fine. So இங்கே வந்து yeah, we have that route here. So flight planல போய் I'm not sure whether now இப்போ அது வருமான்னு தெரில. Yeah, it's not. Okay, never mind. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே இதில் காமிக்க மாட்டேங்குது டிஃபால்ட்டாக. It's fine. So as usual, that's a route. Yep. So flight plan is set. Oh. இப்போ தான் நான் கொடுத்தேன். Yep. Perfect. That's totally fine. So route is set. அடுத்தது பேலோட் வந்து நம்ம as usual EFBலேருந்து நம்ம வந்து we will set the fuel. So fuel as required. பார்த்தீங்கன்னா you could see the fuel unbalanced இருக்கு. So currently yeah, full rightல இருக்கு 5000 sorry which will be 4538 pounds of fuel is required for today's flight. அது ஏன் இப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். Let's see. பேலோடில் போய் பார்த்தோம்னா we could see the load aircraft and we can see the zero fuel weight and we have the fuel weight which is 5013 but 5013 இல்லாமல் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஃபியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4538. Alright, so that is set and we will just set start loading and 4537 is the fuel and the zero fuel weight as a default empty default and then gross weight total it will calculate overall gross weight. So that's fine. Alright, passengers and cargo. So passengers, total number of passengers for today's flight எத்தனை பேர் அப்படின்றது we will just cross verify. What's the total number of passengers for today's flight? Uh, 52 passengers on board. So yeah, let's set that here. 52. Okay, so 52 is set and takeoff weight on the correction. Wait a minute. Yeah, it's looking totally fine. This is fine, totally fine.
So we will just see we have fuel on the right. Negative correction. Fuel on board is 5240 and on the fuel unbalance on the poichu. So gross weight is fine, estimated as per the required weights on the namalku vandiruchu. That's totally fine. Aircraft maintenance edum thevilla. So I guess this is fine. Setting, I mean the payload is also set. So we are totally fine for this flight. 52 passengers is on board, cross verified. Alright guys, this is set. We will need to go for the performance calculation. So performance poite, we will just see. It is reverses takeoff data la pathina. We have a rotation at 111 knots and V2 is 114. So we can just set that right away here. So performance poite, we will, it's already set. See, 111, 111 and 114 is the transition level is 18,000, but namalku max cruising is 14,000. Correction. So I think we will just switch that. Okay, never mind. So once we depart, we will just directly do an unrestricted climb to 140. That is done. Okay, so in the setup mudunchu. So up next ennan pathina, we will just go for a quick walk around. So sit back, relax, edum pesama, I will just do a walk around and just come back and we are good to go for a beautiful departure from runway 25 at Chennai towards Jaffna. Alright, hope you guys are ready and let's go for a walk around. There we go. And adukku munnadi I will do a quick checks, oxygen mask checks on both sides. Or what you check panikalam. That's a first officer side. Alright, check. And DC volts as usual, the open panni. We'll just check this on. And brake is in green. Brake hydraulic pressures are in green, which is good. And external powers if connected irukku, so we will just switch that here. That's totally fine. And let's open this for receiving a document from the ground service. But adukku munadi we will just go for a quick walk around. So sit back, relax, enjoy the walk around, guys.
Ladies and gentlemen, welcome aboard to flight iFly 1177 flight from Chennai to Jaffna. So the total flight time is 40 minutes and we are expecting to depart shortly. And we will be cruising around 14,000 and thanks for choosing Indigo as your airlines of choice for this flight and happy holidays. And please be seated, cabin crew, for the cabin for departure. Thank you. Alright, quick announcement kuduthachu. So let's get into the beautiful cockpit and let's get the thing started as usual. Alright guys, passengers boarding is still going. So still a couple of passengers to be boarded and almost everything is set. So next நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா quick as usual we'll just set the aircraft for the beautiful push and start, but let's look into the altitude. So altitude FCU அது வந்து ப்ராப்பராக இப்போ we will just set this up. Altitude will be 14,000, so transition level 14,000 will be set directly straight here and we will just set that here. We could see 14,000. Alright, 14,000 is set. Perfect. Alright, and yeah, indicated airspeed which is 140. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து departure வந்து V2 is 114, so அதை வந்து இங்கே செட் பண்ணிடலாம் 114, பட் அது கீழே செட் பண்ண முடியாது, my bad. So yeah, 140 should be fine. Alright, with that set, we are good for a push and start guys. So almost everything is done. Let me get the throttles to idle. Okay, that is on reverses. Okay, that's fine, totally fine. Actually இது வந்து it should be on yeah, it's in reverses. நம்ம வந்து we will just set this up to GI. My bad, yes, GI க்கு செட் பண்ணிருக்கோம். So with that set, that is totally fine. Okay, are you guys ready for a beautiful push and start? So sit back, relax, enjoy the beautiful engine start and push and start. So yeah, அதுக்குள்ள நம்ம வந்து we will just have a calm radios கொடுத்துடலாம் and yeah, stay tuned guys, stay tuned. I will just change this audio settings. Okay, இப்போ வந்து it should be audible on the VATSIM radar and as usual push to talk on the change பண்ணோம். Alright, that's done. Alright, let's have a radio comms on VPilot. Vanakkam Chennai traffic, this is iFly 1177 aircraft type ATR 72, currently at ramp 53. We are expecting to push and start for runway 25 in 2 minutes. Chennai traffic. Alright, radio comms are all time, but I think frequency is 122.8. My bad. It is not in the frequency. So 118 decimal, correction, 122.8. 122.8. And we will just enter this. Okay, we will switch it here. Yes, now we can just give the nammaloda information. Vanakkam Chennai traffic, this is iFly 1177 currently at ramp 53, aircraft type ATR 72. We are expecting runway 25 for departure. We'll be pushing back in 2 minutes. Alright, that is set and yes, nama documents all are received in vechikalam. We can close this and we are good to start up the engines guys. I think doors close panikalam. I think passengers are boarded and let them start the announcements. We can just close the cockpit doors and yeah, they can just close all the doors now. Cabin is getting secured for the beautiful push and start or engine startup. So let me get into the aircraft and संख्या 6 में 5 में आपका स्वागत है।
wheel chokes, no, ground power air conditioning இருக்கட்டும், cargos. So இது மட்டும் இருக்கட்டும். Let's start up the engine number 2. So horn அடிச்சிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம். We are just starting the engines. Okay. Starting engine number 2. Okay. So let's do the run-ups. Okay. So yeah, already check பண்ணிக்கிறேன் from the top to the bottom. Everything is looking fine. Beacons are coming on. Let's start up the engines, guys. பின்னாடி ஏர்லைனரோட A320 ஓட சவுண்ட்ஸ் வருது அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல, பட் இட்ஸ் ஃபைன், டோட்டலி ஃபைன். I hope you guys understand. All right. Yeah, let's start up the engines, guys. Start up the engines. Engine number 1 on the right, cranking up. Let's go. We have your Excel seats available in rows 1, 12 and 13 for a charge. Should you wish to enjoy extra legroom, you may contact a cabin crew member. We are extremely delighted to serve you on board today. Thank you. Alright, fuel flow, feather, there we go, engine is starting on the right. Right visuals, right visuals, yep, there we go. Blades இப்போ சுத்த ஆரம்பிக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில். So yeah, enjoy the startup, guys. कृपया अपनी सीट पॉकेट ब्रेक सुरक्षा निर्देश पत्र को निकालें और हमारी तरफ ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह पेटी को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांध रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक का मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 डेस्क के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। एक सुरक्षा निर्देश पत्र इन्फॉर्मेशन गाइड रेल में भी उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार टेक ऑफ बनाने के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन को उड़ान के दौरान स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखें। मदिरा पीना और ई सिगरेट का उपयोग वर्जित है और एक दंडनीय अपराध है। सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। Please read the safety instruction card placed in your seat pocket in front. Fasten your seatbelt by inserting metal tip into the buckle. To tighten, pull the loose end to open with the buckle. Keep your seatbelt fastened at all times. In case of low cabin pressure, oxygen mask will drop down automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to start the oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Wear your mask first before assisting others. There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 forward, 2 rear and 2 over the wings on both sides. The nearest exit can also be behind you. The escape path marking system will guide you to the nearest exit in an evacuation. A safety instruction card and information guide is also available in braille. Government regulations require mobile phones to be switched off or in the flight mode for the entire duration of the flight. Electronic devices should be switched off during takeoff and landing. Smoking, including e-cigarettes, and consumption of alcohol is not permitted and is a punishable offence. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. आपसे निवेदन है कि हेलो 60 मैगजीन में दी गए जलपान का चयन कर लें। अब आप इस उड़ान का आनंद लें। धन्यवाद। Please go through our Hello 60 magazine to choose your favorite snack from the menu. Sit back and enjoy your flight. Just be right back, guys. There is an issue. Or what I guess, or we can do one thing. We can go for ready for taxi mode. Sometimes in the aircraft la the issue irukku, but yeah, now it should start running. Yes, never mind, that is totally fine. The ground power is connected la irukku, and we have the selectors to be in idle, and these things are fine. Yeah, systems all spool up agato.
back again, and then we can just do our taxiing, guys. It's totally fine. Hi Aviation Indigo, welcome to stream, thanks for tuning in. Alright, so this is started. Engine number 1. Oh, there is a serious issue. Right engines are okay, this is an issue. Okay, wait a minute. Right engine's off edge. Yes, it's not working. Only left engines are working now. Yeah, in the ATR on the default in the issue irukku. If we do something, there is a bug. Definitely a bug da. It's not my fault or something, but yeah, let me click on the ready for taxi again. It might start again on the right. So on the issue irukku something, there is a bug issues on this ATR. So if the right engine start aga arambikum, let's see. Taxi lights are on. Right engines satathe gaano. Wait a minute, ready to taxi திருப்பி கொடுக்குறேன். Yep. Yeah, இப்போ பாருங்க ரைட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும். So there is an issue in this, guys. So definitely there is an issue. So let it start up. Am I allowed to join? Yes, you can join me on VATSIM, bro, through VATSIM. Yes. Why not? 60. There is a serious issue on the right. Yeah, pretty right out there. Just give me a minute. External powers connect panittu. Let me do this up again. Run up again. Caution. Enna caution actually? It's air bleed 2. Okay, the automatic. It will show that's the same. Yeah, இன்னொரு வாட்டி click பண்ணிருக்கேன். On engine 2 start. Let's see. No, I mean on Discord. Oh, Discord la are you timed out? I think நீங்க வந்து Discord la join பண்ணலாம் bro. I think I set for a couple of months or weeks, sorry. I will check on that, bro. Discord la தெரியல நான் என்ன கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னு நான் செக் பண்றேன் கண்டிப்பா. But yeah, maintain the வணக்கம், good afternoon bro. நம்ம first officer captain Kilmonger bro வந்திருக்காரு. வணக்கம் bro, welcome to stream, thanks for tuning in. So மறுபடியும் yeah in the issue, but yeah aviation addict bro, one thing to say, don't keep fighting with other aviators. Hope you understand, either of them எந்த fault இருந்தாலும், but yeah keep that professionalism and yeah I hope you understand. Don't take it serious, but it's fine. It happens, but yeah. அதை மட்டும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ண பார்க்கலாம். Not Ravi bro, hi bro, welcome to the stream, thanks for tuning in. Kilmonger bro வந்ததா Not Ravi bro வராரு, என்னன்னு தெரியல, பேசவே ஆரம்பிக்கிறார். So Ravi, ஆமா I think இப்போ right engines work ஆக மாட்டேங்குது. The one thing I need to do is I need to restart the sim. No, nothing other I can do now. Or I have to do one thing. Let me try hotel mode கொடுத்துட்டு and then I will try ready to start again. Yeah, let's see இப்போ right engines ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ட்டு. ப்ரெஷர் வந்து ஃபுல்லாக 26ல இருக்குது. I don't think it will work. He was secretly watching your stream bro. Okay. There is an issue, guys. There is an issue, definite issue. So I think I need to restart the sim. Give me some time. I'll be back. Okay, VATSIM disconnected. திருப்பி நம்ம வந்து we will set the aircraft in taxi mode, and அங்கேருந்து we will just try to give the FMS information straightforward as usual. பண்ணிடுவோம் குயிக்காக. Yeah, we are back. So let me quickly get the flight plans, re-import the flight plans and performance எல்லாமே again திருப்பி பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்து விட்டது.
ரெடி டு டாக்ஸி மோடில் இருக்கேன் இப்போது. லெட் மீ சி, த ஏர்க்ராஃப்ட் ஷுட் பி ஃபைன். There we go, we are back again. So ATRல வந்து இது ஒரு bug இருக்கு, known bug. So yeah, right engine should start normally and left engine should start normally as well. Okay, so that is set. So quicker நம்ம வந்து we need to set the things up. அது மட்டும் நான் quicker I will do that. Payloads as usual. We will set the flight plan first, set the fuel and then set the payload. So imbalance வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் fuelல. Let's see, fuel imbalance. Fuel is at 547. Yeah, it's fine. Now everything is set. ஒரு வாட்டி FMSல மட்டும் we have to set the route. Engines are working. Great. So standby at 122.8. All right. கால் வைக்கிற இடம்லாம் கண்ணி வெடி வைக்கிறாங்கல்ல ப்ரோ, உங்களுக்கு MSFS காரங்க. ஆமாம், இது வந்து ஆமாம் ப்ரோ, அப்படி தான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணாலும் ஒரு பக்கோ ஏதோ ஒன்று வந்துடுது. பட் யா, இப்போ 156ல இருந்து we have to set this real quick. Acmal will be the next waypoint and Acmal இருந்து airways will be at alpha. இது சின்ன airways இருக்கு, அதனால நான் திருப்பி பண்ணுறேன், இல்லைனா I would have been frustrated. 465 and அங்கே இருந்து Sagor. So Sagorல இருந்து then execute, return, flight plan, and from Sagor we will be heading to runway 23 at Jaffna. Okay, that is already set. So already நம்ம performance மட்டும் we have to cross verify performance. Going on performance page, it is changed. So transition level நம்ம flight level விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது. Let me change that again. Okay, so already நம்ம calculations மட்டும் திருப்பி பார்த்துக்கலாம். டங் ஷோர். என்ன ப்ரோ புரியாத பாஷை பேசுகிறீங்க? மார்ஸ் கோட் மாதிரி உங்களுக்கும் கில்மாங்க ப்ரோக்கும் ஒரு கோடா ப்ரோ அது. Set the takeoff trim and load the aircraft. So loading the aircraft, start loading. 0 passengers 51 or 41. 51. Start loading. Alright, that's set. இப்போ வந்து performance பார்த்தீங்கன்னா யா நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸாக இருந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதே சேம். அண்ட் it should be pushed. How was the last flight to Chennai? Couldn't see A350. His sim was killing itself bro. ஆமாம், exactly bro, that is how it was. அந்த லேக் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது, சம்பவம் தான் ப்ரோ அவருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி, சிம் பயங்கரமாக லேக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ரோ டியூரிங் லேண்டிங். ஸோ ஆட்டோ லேண்டிங் பண்ணால் அது வேறு எங்கேயோ போகுது, அது வேறு ஒன்றும் வழியே இல்லை. ஃபைனலாக 3 go roundsக்கு அப்புறம் 2 go rounds அண்ட் ஃபைனல் லேண்டிங் 3rd டைம் பண்ணேன். அண்ட் மேனுவலாக ஏதோ பண்ணி நிப்பாட்டினேன், அதுவுமே ஆஃப் த ரன்வே போயிடுச்சு. டில்லர் அண்ட் ரடர் சம்பவம் தான். செம லேக், நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீமு. பட் ஓவரால் இப்போது முன்னே இருந்ததுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ளைட் பிளான் செட் பண்ணாலே நம்ம சிம் கிராஷ் ஆகும். அது இல்லாமல் இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ளைட் பண்ண முடியுது. பட் யா லேண்டிங் அப்போ சம்பவம் தான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ யா 140 is indicated as speed, that is set. Alright, with that said guys, we are good for a beautiful push and start. Let's go.
performance payload aircraft pushing back in a minute. ஓ இதில் புஷ் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதோ, மறந்து போயிடுது கைஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைம் பண்ணும்போது You are back. Welcome back, Aviation Addict Bro. Thanks for the beautiful support. Thanks for the beautiful support, bro. Welcome back again. Okay, so with that said, let's get the thing started. Let's do a push and start. And yeah, let's go. So flap set for the departure, and let's go. Pushing back right away. Inga tower. Okay, or a huge confetti for our support. Nama Aviation Addict Bro, thanks for that. Welcome back again, Aviation Addict Bro. Now this call I will just remove the timeout, and yeah, Sanamari, just keep that in your mind, and yeah, hope you should be good to go. And requesting pushback again. So yeah, pushback talk connect ஆகட்டும். நம்ம நண்பர் தான் வந்துட்டு இருக்காரு. So once he does the pushback, we will be good to go for a beautiful departure. Okay, let him connect. I think overall everything is set for a beautiful departure. So இன்னும் பண்ண மாட்டேன். Let it see. Airborne night பார்த்துக்கலாம் எது இருந்தாலும். ஓகே, ஸோ உள்ளே போயிட்டார் நம்ம நண்பர். யா, பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக்கலாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸராக வந்துட்டார். எங்கெங்கோ போயிட்டுருக்காரு. புஷ் பேக் பண்ண சொன்னால் parking brake release. Yes, he is doing a pushback. Totally fine. All right, look at that view. Where a level view. Good afternoon, Dinesh Rajan bro. Welcome to the stream. Thanks for tuning in. Welcome aboard. So in the left turn எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் முன்ன இருக்கும் guys. ஆனால் டிஃபால்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும், கண்டுக்காதீங்க. Hope you guys understand. There we go. Push and start is happening. ஏர்லைனர் என்ஜின்ஸ் வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சத்தம் அந்த சத்தம்ன்ற மாதிரி. சென்னை ஏர்போர்ட்டு நாஸ்டாலஜிக்கான ஒரு ஏர்போர்ட். அது அந்த இந்தியன் ஆயில் ஏவியேஷன். ஓகே, புஷ் பேக் ஸ்ட்ரைட் और राइट. And the left. And stop the pushback. உங்கள் சேவைக்கு மிக்க நன்றி. வேறு லெவலில் புஷ்பேக் பண்ணிட்டீங்க. வண்டி எங்கேயோ போகுது. பார்க்கிங் பிரேக் செட். All right, that is set. All right, as usual, நம்ம ஒரு வாட்டி we will just do our flight control check. Where is the webcam? Cockpit cam is coming up. All right, there we go. Back again with York. So yeah, we will just remove the gust lock and check the flight controls. Government regulations require mobile phones to be switched off or in the flight mode for the entire duration of the flight. Electronic devices should be switched off during takeoff and landing. Smoking, including e-cigarettes, and consumption of alcohol is not permitted and is a punishable offence. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. आपसे निवेदन है कि हेलो-60 मैगजीन में दिए गए जलपान का चयन कर लें और बाकी इस उड़ान का आनंद लें. धन्यवाद. Please go through our हेलो-60 मैगजीन and choose your favorite snack from the menu. Sit back and enjoy your flight. Alright, flight control check is complete. Flaps are set for the departure. Yes, they are. And let's go. Parking brake release. Let's go.
Brakes check. Okay. Chennai traffic, I fly 1177 taxiing to runway 25. நூடுல் டக்கு சொன்ன மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. அவர் பண்ணுவார் ப்ரோ நூடுல் டக்கு. திடீர்னு ஒரு என்ஜினை கழட்டி விடுவார், இன்னொரு என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். டூ வீலர் மாதிரி ஓட்டிகிட்டு இருக்கார் அவர் நூடுல் டக். நேற்று சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ரியல் லைஃப் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணாருன்னா நம்ம சொல்லலாம் ப்ரோ. ஒரு வாட்டி my bad guys, what to do? Yeah, power cut. Finally we are back again. So yeah, flying bro, look like both are using TFS stream lol for chat. It's okay bro, it's okay. Okay, you guys ready? Shall we continue? It's been a long pabon and the log enna pandradunte. Brakes. Okay, continuing where we left. எங்க விட்டோமோ அங்கே இருந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். So yeah, let's taxi guys, let's taxi. Let's depart quickly. Alright, please மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷன் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாரா இருந்தாலும் மறக்காம லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Yeah, keep supporting. Alright, we are turning at Echo ல turn பண்ணிட்டு போறோம். Look at the visuals. Indian Aviation, Indian Oil Aviations. Look at that left view. Chennai traffic. This is flight 117 currently taxiing for runway 25 via Echo. Alright, everything is as set as we did, no worries. Welcome back to life. ஆமாம் ப்ரோ, நம்மளுக்கே வெல்கம் பேக் பண்ண வச்சிட்டாங்க ப்ரோ, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் யா, எனிவேஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். சம் மெயின்டெனன்ஸ், சாட்டர்டே தான் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குன்ட்டு அந்த நாள் ஸ்ட்ரீம் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா யா, இவர் பிரணய் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி கால் வைக்கிற இடம்லாம் கன்னி வீடியோ வைக்கிறாங்கன்ற மாதிரி தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போதெல்லாம் கன்னி வீடியோ வைக்கிறாங்க. ஸோ யா, hope it should be fine. Let's go, let's keep going. Yeah, look at that beautiful. Alright, lights as usual. நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட லைட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். We are good to go guys, we are good to depart
டக்குன்னு டிபார்ட் பண்ணிடலாம். லெட்ஸ் கோ. ரிங் லைட்ஸ் தேவையில்லை, பட் ஐம் ஜஸ்ட் டர்னிங் இட் ஆன். எனிவேஸ், நோ வரிஸ். பிரேக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போனாலே அந்த பிரேக்ஸ் இஷ்யூ இருக்குது. ஐ மீன் லைக் டில்லர் ரடர் இஷ்யூஸ். ஸ்கிட் ஆகுது கைஸ், நல்லா ஸ்கிட் ஆகுது. எந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இருந்தாலும் அந்த டில்லர்ஸ் வந்து நம்ம கீபோர்டில் ஹேண்டில் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்குது. பட் எனிவேஸ், இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். So that is fine. And let me keep going. Alrighty, you guys are ready for a beautiful departure coming up. Welcome to like button, do support channel, keep supporting channel. Okay, both engines are pretty good. ரெண்டுமே நார்மலில் இருக்குது, க்ரீனில் தான் இருக்குது, which is good. Let's keep going. Oops, இதான் சொன்னேன், கொஞ்சம் அது ஸ்பீட் போனாலே டில்லர்ஸ் அண்ட் ரடர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கோளாறு கொடுக்குது. பட் எனிவேஸ், இட்ஸ் ஃபைன். Let me take this left, then right. I think Colombo Jaffna எதுவும் சேஞ்ச் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சார்லி இன்டர்செக்ஷன் டிபார்ச்சர் கூட பண்ணலாம், பட் யூ வில் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த எண்ட் ஆஃப் த த்ரெஷ்ஹோல்ட். வெதர் சேஞ்ச் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் ஸோ. லெட்ஸ் see. Look at that beauty. ATR fly பண்ணுறதே ஒரு தனி ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு இதுதான். இட்ஸ் ரியலி குட். அட்லீஸ்ட் வி ஹேவ் ATR அண்ட் த சிம். Chennai traffic, this is I-Fly-117, currently crossing runway 30 via Alpha, heading towards Juliet for runway 25. Alright, let's go guys, let's go where we are. Okay, brakes. The speed control on taxiing is a little, hard and tough. Alright, you guys ready? So right is clear, and the aircraft is no aircraft is on landing. So yeah, let's make this left. Brakes. Chennai traffic, I-Fly-117, currently departing runway 25, lining up. Okay, you guys ready? Sit back, relax, enjoy the beautiful takeoff coming up at Chennai towards Jaffna. So நம்ம நண்பர் வந்து ஒரு சீனரி பண்ணியிருக்காரு. So we are just visiting that Jaffna airport. நம்ம நண்பர் பண்ணினால. So yeah, let's go. இதே மாதிரி நீங்களும் சீனரிஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா சென்ட் பண்ணுங்க. I will just try to make it up in the stream as per our current locations படி. இமீடியேட்டாக வரும்னு நினைக்காதீங்க. இவர் 1 month முன்னாடி அமிச்சார் during Australian series. ஸோ இங்கே வரும்போது பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் இட் ஆஸ் ஐ செட். ஸோ நீங்களும் சென்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஷோ இட் அப் ஆன் த ஸ்ட்ரீம். அண்ட் எஸ், திருப்பி சொல்கிறேன், சீனரி டெவலப்பர்ஸ் யார் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்தியன் தமிழ் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து பண்ண பாருங்க. இஸ் லைக்
5 ஏர்போர்ட் சொன்னேன். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், சேலம், இது எல்லாமே இருக்குது இன்னும் பண்ணாமல். ஸோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டவுன்லோட்ஸ் நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப லென்த் பண்ணாமல் அப்படியே போவாங்க ஈஸியாக. லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ யா, ஆல்ரைட், சிட் பேக், ரிலாக்ஸ், ரோலிங் இன் a minute. அவ்வளோதான், முடிச்சுட்டீங்க, போங்க. உனக்கு ரோட்டில் தானே ஓட்ட சொன்னேன். ஒரு பக்கமாக வாங்கிருச்சு கைஸ். ஐம் நாட் ஷுவர் என்ன ஆச்சுன்னே தெரில. இருங்க, திருப்பி ரோல் அவுட் பண்ணுவோம். ஒரே சம்பவம் தான் இன்னைக்கு, ஒரே ஜாலி தான். ஜாஃப்னா இன்னைக்கு போய் போன மாதிரி தான். Never mind, fun's apart. I don't know what is happening guys. ஆமா, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. Yeah, never mind. Sorry for the inconvenience, passengers. இது ஒரு ஃபன் ஃப்ளைட்டாக வச்சுக்காங்க guys. Sorry for the inconvenience. ஸ்லைட்டாக லெஃப்ட்டுக்காக போயிடுச்சு வண்டி. ரைட், ஐ திங்க் நூடுல் டக் வந்து நல்ல just kidding. All right, one aircraft is on final. Oh, go around them bro. Chennai traffic, I fly 117, we have rejected takeoff, currently bad tracking runway 25, will be departing shortly. Rejected takeoff. Accident actually. I bet. Okay, fun's apart. திருப்பி ரோல் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன தெரியல, டக்குன்னு ரைட் சைடில் போயிடுச்சியா. I will just stop speaking and let's depart guys. Let's depart. Yeah. That's crazy. ஆமாம் ப்ரோ, டெஃபினெட்லி எனக்கு ரொம்ப தெரியல, ஸ்ட்ரீம் நல்லா க்ரேஸியாக போயிட்டுருக்கு. பட் யா, Chennai traffic, I fly 1177, vacated runway. Sorry for the inconvenience. ஆமாம், இங்கே ஃபைனலில் இருக்காரு நீங்கள். இஸ் இட் இஸ் ஃபைனல் ஆர் நாட்? இல்லை, நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் கைஸ், வேட்ஸில் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பெட்டர்
we will just connect back on VATSIM once we are airborne. So yeah, disconnecting from VATSIM. So yeah, sit back, relax, enjoy the beautiful departure. Yeah, இதுக்கு மேலே பேசல. Let me do the departure. Alright, I'm back. Pranay bro, இப்போ தான் ப்ரோ டிபார்ட் பண்ணுறோம். எஸ், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. மேபி யா நீங்கள் இப்போ டிபார்ட் பண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. ஐம் ஜஸ்ட் ரெசியூமிங் நவ், ஜஸ்ட் டிபார்ட்டட். ஸோ யா, நீங்களும் ஜாயின் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் நான் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எஸ், பேக் அகெயின். யா, இனிஷியல் ரோல் அவுட் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில. இட் வாஸ் அ பேட் ரோல் அவுட் அண்ட் வி ஜஸ்ட் எண்ட் அப் ஆன் த கிராஸ் அண்ட் யா, திருப்பியும் பேக் ட்ராக் பண்ணி வி ஆர் ஜஸ்ட் நவ் ரெசியூமிங் பேக் டு அவர் பியூட்டிஃபுல் Jaffna. All right, as we are climbing, we should be climbing flight level 140. இன்னும் ஜாஃப்னால என்ன நடக்க போகுதோ அங்கே விஷுவல் அப்ரோச் வேற. ஆமாம், அப்போ சொன்ன மாதிரி என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில. பட் ஸ்டே டியூன்டியா. ஒரே நிமிஷம், just give me a minute. I need to switch on this. நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆனதுனால நம்மளுக்கு வந்து லைவ் யா லெட் மீ செலக்ட் திஸ். இன்றைக்கி ஒரே சம்பவம் தான் ஃபுல்லாக.
டேக் ஆஃப் ஒரு பக்கம், அடுத்து என்ன லேண்டிங் ஒரு பக்கம், ஜாஃப்னா போகிறக்குள்ளே என்னென்ன நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி. இட் இஸ் ஃபன். Let me give a calls on VATSIM once we are just resuming. But yeah, let's see. Yep, it's fine. Okay, loaded back. Yeah, நம்மளுக்கு ஒருவேளை டிஸ்கனெக்ட் ஆகி மேலே வந்தனால ஐ மீன் யூனிகாம் வரலையோ என்னமோ. பட் எனிவைஸ் இட்ஸ் ஃபைன். Chennai traffic, Indigo 1177 currently climbing to flight level 140 crossing 4000, 5 miles out towards Jaffna. Alright. Funds apart, let's get the things serious now. 14,000 feet to Bogota and we should be totally good. Yeah, I will take a break, definite break tava, where I will just try to pull up the navigation to max. Yes, நம்ம பாண்டிச்சேரி ஒட்டி தான் கைஸ் போகிறோம். ஸோ we should be able to see Pondicherry shortly. But yeah, stay tuned. So speed is good, 200 knots, perfectா இருக்கு. Everything is totally fine now. So let's resume towards Jaffna. So yeah, let us be a fun part of departure. But yeah, still we will just try to make it as professional as possible after this. Alright, let's go. Sit back, relax, enjoy the beautiful climb and cruise coming up. So climb out irukku, let it be, and we should be totally fine. Alright, it's a sim blooper மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு blooper கிடச்சிருச்சு. So yeah, alright, let's look at the visuals on the right. Beautiful. On the left, ஒரே சிரிப்பு தாங்க இது வருது. அதான் இன்னைக்கு நடந்த சம்பவம் அப்படி. வாவ், வேற லெவலில் இருக்குது விஷுவல்ஸ் எல்லாம். க்ளவுட்ஸ் வேற லெவலில் இருக்குது. லுக் அட் தட். யா, என்ஜாய் த விஷுவல்ஸ். ஸ்டே டியூன்ட். I'll be back in some time.
Alright, I'm back. Okay. Pranay bro, நீங்கள் அதான் ப்ரோ நீங்கள் நைஸ் டேக் ஆஃப் பார்த்தீங்களா ப்ரோ எப்படி போச்சுன்ட்டு. யா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ரோ, நோ இஷ்யூஸ். நீங்கள் வந்து இப்போ பின்னாடி அப்படியே வந்தீங்கனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஜாஃப்னா. டக்குன்னு ஒரு ஃபுல் த்ராட்டில்ஸ் கொடுத்து வந்துட்டிங்கன்னா டக்குன்னு வந்துடலாம். 30 minutes தான் ஃப்ளைட்டு, ஸோ நாட் அன் இஷ்யூ. டார்த் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் கேப்டன், குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம், தேங்க்ஸ் ஃபார் டியூனிங் இன், வெல்கம் அபவுட். ஓகே, ஸோ யா புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் லுக் அட் த பியூட்டிஃபுல் யா இங்கே தனுஷ்கோடி வரணுமே, ராமேஸ்வரம் தனுஷ்கோடி. யா இன்னும் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ யா பாண்டிச்சேரி கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன், ஐ கெஸ். ஸோ யா லுக் அட் தட் விஷுவல்ஸ், வேறு லெவல். ஐ குட் சி த பியூட்டிஃபுல் கோஸ்ட் ஹியர். ஸோ பாண்டிச்சேரி சைடு கிட்ட. ஸோ யா ஸ்டே டியூன் கைஸ், ஸ்டே டியூன். இன்னொன்று கொஞ்சம் தூரம் போக வேண்டியது இருக்குது. ஸோ வி வில் பி டிசெண்டிங் ஷார்ட்லி, maybe after ஒரு 10 minutes கழிச்சு வரேன் திருப்பி. we will just start our descent towards the Jaffna airport. So yeah, sit back, relax, enjoy the beautiful cruise. Just give me a minute.
Alright, I'm back. Sorry for that. Celtic Gaming bro, hi bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. YouTube ஆமாம் ப்ரோ யூடியூப்பில் தான் இருக்கோம், லைவில் தான் இருக்கோம். ஃபைனலி அந்த டேக் ஆஃப் ஒரு வாட்டி ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் கில்மாங்க ப்ரோ. ஓகே, ஆக்சுவலாக நம்ம தனுஷ்கோடி கிராஸ் பண்ணிட்டோமா அப்படின்றது தெரில. வாவ், லுக் அட் தட் ஆஃப்டர் a long time guys. அந்த ரோல் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். டாப் ஆஃப் டிசைன் பாயிண்ட் வந்துட்டுருக்கு கைஸ். ஆன் த வே யார் மேனுவல் ஃப்ளையிங் வரப்போது. ப்ரோ ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு லேர்ன் ஏடிஆர்? ஏடிஆர் ஏன் ப்ரோ கேட்குறீங்க? இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் ஏர்க்ராஃப்ட். யா, லேர்னிங் ஏடிஆர். ஓகே, நீங்கள் கில்மாங்கர் ப்ரோ கிட்ட கேட்பீங்க. மை பேட். இல்லை என்கிட்ட கேட்குறீங்களா அப்படின்றது சொல்லுங்கள். ஸோ டிஃபால்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆக்சுவலாக அந்த ஹோட்டல் மோடு போட்டாலே ஒரு பக் ஆயிடுது, ஃபேன் சுத்த மாட்டேங்குது. ப்ரோ திஸ் டைம் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரெக்கார்ட் த லேண்டிங் வீடியோ. இது வேறையா ப்ரோ? மிஸ்ஸிங் த லெஜண்ட் ஹாரிசுதன், ஹி வுட் ஹவ் கம் வித் A380 ஃபார் திஸ் செக்டர். ஆமாம், டெஃபினட்டாக ப்ரோ. ATR is a எவர்லேண்ட் லேர்னிங் பிளேன். ஏடிஆர் சிம்பிள் தான் ப்ரோ. இது ஐ மீன் லைக் டிஃபால்ட்டாக லேர்ன் பண்ணும்போது சிம்பிள் தான், அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட்னு சொல்ல முடியாது. அப்படியே வச்சு ஓட்டிக்கிட்ட வேண்டியதான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. த மெயின் பக் வந்து அதுதான், அந்த ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த ஹோட்டல் மோடு நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணுறீங்க, ரைட் என்ஜின் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ரெக்ஸோட நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பக் இருக்குது அதில். ஸோ அதில் தான் இஷ்யூ மெயினாக இருக்குது. அதர் தென் தட் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் தான். நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்கிறேன், ஐம் நாட் பிரிட்டி ஷுர், பட் ஓவரால் ஓவர் ஹெட் பேனல்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் சேம் இன் த சென்ஸ். நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணுறது டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது அப்படியே விட்டுட்டு, ஐ திங்க் ஒன்லி த திங் இஸ் லைக் யூ ஹேவ் டு டூ ஸ்டாண்ட் பை பஸ். ஐம் நாட் டெக்னிக்கல் பர்சன் வந்து, ஸோ இதில் வந்து எனக்கு தெரில. டிஆர்யூ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் டேர்ன் ஆன் பண்ணிக்கணும். பட் டிஆர்யூ வந்து ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ ரீசன் ஆன் திஸ் டு டேர்ன் இட் ஆன். அது சம்திங் இஸ் தேர், பட் எனக்கு வந்து ஐம் நாட் தட் ஷுர், ஸோ ஐம் நாட் ஏபிள் டு கமெண்ட் ஆன் தட். ஸோ ஓவரால் ஃப்ளோ வந்து இட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் சிம்பிள் தான். இந்த டிஃபால்ட் ஏர்க்ராஃப்ட்னால உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்டாக பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன், சிமுலேட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். Hi bro, thank you for choosing Jaffna Airport for today's flight. Here's something interesting. This is the second airport in the MSFS after Chennai to Future Tamil. Yes, Kandipa bro. And the first ever to include Sinhala wording. Also, did you know the Jaffna to Tiruchirappalli flight is shortest international route ever served in Indigo from Google? Since Jaffna Airport data isn't included in the default MSFS database, that's why the runway didn't appear for the selections. If you create a round-trip flight plan in the simulator, the runway gets recognized and appears in the FMS. Alternatively, using Navigraph AirRack updates can fix this more reliably. So Aviation Lanka, Ivarda, he is the one who developed this airport scenery. So yes, great shout out to him. ஸோ அவர் தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தார். ஹீ இஸ் பேக் ஆன் லைவ். ஸோ எஸ், உங்களோட ஆதரவுகளை தெரிவிங்கள். ஸோ அதை போய் டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். அவர் சொன்ன மாதிரி தமிழ் ஏர்போர்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த அதர் ஏர்போர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு சென்னை. ஸோ தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த ஏர்போர்ட்ஸ் இல்லை ப்ரோ. ஐ வுட் கிவ் ரெக்கமெண்டட் ஆர் நான் வந்து ஐ வுட் ரெக்வெஸ்ட் யூ டு டூ எனி ஒன் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் சீனரி விச் வில் பி எய்தர் தூத்துக்குடின், இல்லை மதுரை, இல்லை திருச்சி, இல்லை சேலம், இல்லைனா பாண்டிச்சேரி கூட தேவையில்லை. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஸோ இந்த 5 ஏர்போர்ட்ஸுமே நீங்கள் வந்து ட்ரை டு மேக் அ சீனரி ஃபார் எனி ஒன் ஆஃப் தோஸ் வுட் பி மோஸ்ட்லி அப்ரிஷியேட்டட் பை அவர் கம்யூனிட்டி. ஸோ தட் எஃபர்ட்ஸ் வில் நெவர் கோ ஃபெயில். கண்டிப்பாக நிறைய டவுன்லோட்ஸ் வரும் அதில். ஸோ லுக்கிங் ஃபார் யுவர் இன்புட்ஸ் ஆன் தட். ஸோ அவர் தான் ப்ரோ டெவலப்பர். ஹீ இஸ் த டெவலப்பர் ஃபார் திஸ் சீனரி. ஸோ Killmonger bro, for your information.
ஸோ ஏவியேஷன் லங்கா அப்ரிஷியேட் யுவர் ஒர்க் மைட். ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக, டெஃபினெட்லி கிரேட் ஜாப் ஏவியேஷன் லங்கா. would like to try the airport soon. Yes, definitely. Yeah, in the airports மட்டும் I need your contribution on that, bro, if possible, if any. We would just definitely appreciate that. Specifically திருச்சி beautiful international airport, அதுக்கு டிஃபால்ட் தான் இன்னும் இருக்குது. But I know it is very hard. But anyone in the stream or Discord chat in the video அப்புறம் பார்க்குறீங்கன்னா, anyone who wants to collaborate and contribute with ஏவியேஷன் லங்கா, அவரோட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், டிஎம் பண்ணுங்கள் ஆன் டிஸ்கார்ட். கண்டிப்பாக அவர் வந்து he will just take your help out for building the scenery. Definitely bro. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஏவியேஷன் லங்கா. அப்புறம் உங்களோட இன்புட்ஸ், உங்களுக்கு நண்பர்கள் யாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இஃப் தே ஆர் ரெடி டு டூ, தே வில் ஜஸ்ட் காண்டாக்ட் யூ. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒன்று அடிஷ்னலாக இன்னொன்று வந்துச்சுன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ ரெக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் மீ. VOTR Trichy is in list for next year's project, but airport data is limited. Need your support to complete that. டெஃபினட்டாக ப்ரோ, டெஃபினட்டாக ட்ரிச்சி வந்து அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நண்பர்கள். எஸ், உங்களோட இன்புட்ஸ் கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குற இன்புட்ஸை விட கேப்டன் கில்மாங்க ப்ரோ, இல்லை செல்டிக் கேமிங் ப்ரோ, நாட் ரவி ப்ரோ, ஆர் ஃப்ளைகள் 320, இல்லை திருச்சி வாசிகள் யாரும் ஏவியேஷன் ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் ஜஸ்ட் கொலாபரேட் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட். ஸோ டிஎம் பண்ணுங்கள் ப்ரோ. ஐ திங்க் டிஸ்கார்டில் டிஎம் பண்ணுங்கள். மேபி ஐ வில் ஜஸ்ட் கிரியேட் அ செப்பரேட் சேனல், டெக்ஸ்ட் சேனல் ஃபார் தட். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் தேவையோ பண்ண முடிஞ்சால் I will just try to help you out on that Discord. So I will just try to create one additional text channel where only specified to this development. So அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா I will just try to help you out. And also நம்ம நண்பர்களும் they will just try to help you out with any additional information or data required. Thanks for that bucket list. So transition level our charts கொடுத்திருந்தாரு. Let me check the charts for this Jaffna. ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். Discordல போயிட்டு I guess I just shared that. Yeah, I have this chart. And yep, I have the charts. Let me look into the charts real quick. Descent ஆரம்பிக்க போகிறோம். So yeah, stay tuned guys. सर्विस के दौरान अगर आपको निर्धारित चेंज वापस न मिला हो तो आप हमें अभी सूचित कर दें. कुछ ही समय में हम निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगे. सीट बेल्ट संकेत ऑन होने पर आप सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर लें. अपने हाथ का सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें. विंडो शेड्स खुले रखें. कुर्सी की पेटी बांध लें. ट्रे टेबल बंद कर लें. कुर्सी सीधी रखें और शौचालयों का This is the airport equipped with ILS. Is this airport என்னோட எனக்கு இப்போ ஒரு மெயின்ல வந்துச்சு. நான் வாசிக்கிறது ஒன்று, நீங்கள் கேட்குறது ஒன்று. அனௌன்ஸ்மெண்ட் முடிவிட்டோம், அது சொல்கிறேன். எனக்கு ஒரு மீம் ஞாபகம் தான் வருது. மீம் தலைவர் யோகி பாபுவோட மீம் தான் ஞாபகம் வருது. சுல்தான் அப்படின்பாரு, அடுத்தது அவர் பேர் வேற ஏதோ சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ராமர் அவர் ஒரு சிவகரிநாதன் ஒரு பொண்ணு பேர் சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு இப்போ மெமரியோட கரண்ட் சிச்சுவேஷன். லைக் நீங்க ஒன்று சொல்ல, நான் ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் யா, ஐ எம் ரீடிங் இட் சம்திங். நோ ப்ரோ, ஒன்லி VFR அப்ரோச் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, விஷுவல் அப்ரோச் தான் போல. Bro, please the my Discord. Okay, got it bro. Okay, 3000 should be the transition level. So 3000 set பண்ணிடலாம். 3000 is already set I guess. Yes, we are set with 3000. And we are approaching the airport guys already. So yeah, கொஞ்சம் speed மட்டும். Let me reduce it to 200. Okay, so airport ஓட charts படி let me look
which runway to take? 23. So 23 வந்து okay, I think we will do a low pass at this airport and check the runway, and அதுக்கப்புறம் we will just try to land. I've been over ஏர்போர்ட்டுக்கு மேலே அப்படியே ஃப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். my Discord புரியலையா ப்ரோ? கில்மாங்க ப்ரோ நீங்களும் எல்லாரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு மாதிரியாக போயிட்டுருக்கு. என்ன பண்ணுறேன்? கரெக்ஷன், செக் மை டிஸ்கார்ட். check your discard. Check your discard bro, my discard. Okay bro, do you need nah, okay for me no, yeah, okay. so yeah, அந்த காமெடி தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. யோகி பாபு அந்த கேக்கு சொல்லி இவர் எஸ்கேப் படத்தில் வருமே சுந்தர் சுல்தான், அந்த காமெடி தான். இப்படி தான் தட் டே பிரணய் கால்ட் ஆர்பிட் டாடி and blamed it on autocorrect. எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக தான் இருக்கு. So let me continue. Won't forget the autocorrect. Speed 3 increase ஆகுது, my bad. Seriously bro, it's autocorrect. I didn't notice yet. And Ravi bro, other day noodle duck mispronounced community folder. Community folder ntara. Oh my bad. Okay, runway 23. So 23 வந்து I think it is yeah, ஒரு வாட்டி ரன்வே ஃப்ளை பண்ணி பார்ப்போம், ஏர்போர்ட் ஃப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். Then we will see. Landing lights on. We are at 6,000. Shortest international, definitely. திருச்சியிலேருந்து I think Jaffna, it hardly takes 25 minutes நினைக்கிறேன். அப்போ இமிக்ரேஷன்லாம் பைலட்ஸுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக. டோன்ட் ஜிக்ஸ் த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பை சேயிங் நூடுல். ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம். அவர் பாட்டு அவர் போகிறாரு, அவர் பாட்டு அவர் வர்றாரு. ஆர்பிட் டேடி ஒர்க்கில் இருப்பாருன்னு. ஃபன்ஸ். ஓகே, alright, with that said, 5,700. Okay, speed is reducing as well. So speed reduce agatum, maybe like we will maintain 160. Pavam bro, Killmonger. Yeah, look at that guys, ஏதோ ஒரு தடயம் தெரியுது. I think ஸ்ரீலங்காவோட நல்ல சிங்கப்பூர்னு இருப்பேன். ஸ்ரீலங்காவோட டாப் ஜாஃப்னா வந்தாச்சு. எஸ், top of Sri Lanka is here. Alright, airport பக்கத்துல வந்தாச்சு. 15 nautical miles away from airport. Let me control the aircraft, let me do the flying.
setting the thrust to take off. Okay, so airport anga da irukku guys, somewhere around there. I guess I have to do heading select and adukapra airport mala irundhu paathuட்டு then we will see how we can do the approach. So 3000 cross verified, 3000 vandachu. Look at that, 3000, we are here. Perfect. Alright guys, are you ready for the beautiful landing coming up? Alright, நம்ம நண்பர் சொன்ன மாதிரி let me record replay this time. Compared to yesterday's stream, today's it's very much great. Obvious bro. ஏன்னா அந்த yesterday stream வந்து இந்த 350 தான் பிரச்சனை, வேறு எதுவும் இல்லை. யா FPS நல்ல லாக், என்னமோ தெரில. அதாவது இந்த A380 பெரிய பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் 777 மட்டும்தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அதர் than that I guess 747 is also good. Bro, if any do new Trichy airport, I will be happy. Will be so happy. கண்டிப்பா ப்ரோ, அதான் அவர் சொல்றாரு. ஓகே, ஏதோ yeah, we are just losing, we are going to stall I guess speed. Okay, sit back, relax, enjoy the landing coming up. பேச விரும்பல. Let me look at the airport, let me do the approach. Yeah, airport தெரியுற மாதிரி இருக்கு, ஒரு patch தெரியுது. So I think that's airport. Alright, let me maintain the speed, proper speed. இது லைட்டாக கொஞ்சம் த்ராட்டில்ஸ் கொடுத்தாலே ஏதோ அந்த சத்தம்ன்ற மாதிரி சல்லுன்னு ஸ்பூல போகுது இந்த டர்போ ப்ராப். ஆமாம் கரெக்டு, நியூ திருச்சி ஏர்போர்ட் அந்த கோபுரத்தோடு பண்ணணும் ப்ரோ. யா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். எஸ், ஐ குட் சி அ பேட்ச், தட் இஸ் த ஏர்போர்ட்னு நினைக்கிறேன். ஐ குட் சி அ பேட்ச். ஸோ ஐ கெஸ் the best way to do is we can just go over the airport, make a right turn and come back for runway 230. அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So let's do that same. Yeah, 23 elevation is 85. Okay, perfect, that's totally fine. Okay, are you guys ready for the visit at Jaffna airport coming up? இங்கே ஏதோ இருக்குது. I think it's Jaffna port anandalla illa oor anandalla. I'm not familiar with Sri Lanka, Singapore nu varudhu Sri Lanka, but yeah, yes, airport vandachu guys, that's the airport. Let me see, load agun nanikiren, just give me a minute. I do confirm I just installed the scenery. 23 க்கு லெஃப்ட்ல போயிட்டு வரணும். 23 லெஃப்ட்ல போயிட்டு வரணுமா ப்ரோ? ஓகே, yeah, that's the airport. Okay, it's loading. I installed the scenery install. Turn left and aim the edge of the landscape. After that you will find the runway on the right side and you will be directed to the airport. Scenery correct thana bro? Ivdana irukku scenery. I could see a building. Yeah, runway overshoot pannalam, like I mean runway overshoot panni polam. Look at the runway 23, I could see that, that's visible, that's the airport. All right, are you guys? Oh my bad. 23 on the side irukku, so right side போய்ட்டு வரணும். Yeah, not left side bro, right side. Correct தானே? Yes. Oh, turn left, my bad. Okay. All right, shall we sit back, relax, enjoy the beautiful landing coming up. Left side turn பண்ணி அப்படியே போய்ட்டு வரேன். Yeah, enjoy.
Jaffna traffic, I fly 1177, currently on base turn for runway 23. Jaffna traffic. Jaffna traffic, I fly 1177, currently on base turn for runway 23. Jaffna traffic, I fly 1177 on turning final for runway 23. Jaffna traffic, I fly 1177 on turning final for runway 23. கரெக்டாக தான் போகிறேனா இல்லை 140 ஹெட்டிங் ஆக்சுவலாக ஒரே நிமிஷம் ஐ குட் see something on the left ஓரியன்டேஷன் நான் கரெக்டாக தான் யோசிச்சிருக்கேன் நான் ஒரே நிமிஷம் பார்த்துக்கிறேன்
100. 100. 50. 40. 30. 20. 10. कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। कृपया अपने सामान की पहचान कर लें ताकि वे अन्य यात्रियों के सामान से न बदल जाए और सीट पॉकेट ध्यानपूर्वक Passengers remain seated. Cabin crew disarm all slides. Thank you. ताकि आपका कोई निजी सामान विमान में न रह जाए। इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए हम विदा लेते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, we have now arrived at our destination. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened and open the overhead bins carefully once the seatbelt sign has been switched off. Do scan your seat pockets to make sure you don't leave any personal belongings behind and double check your baggage before leaving. This will prevent the bags from getting exchanged with the bags of fellow customers. On behalf of Indigo, we wish you a very pleasant stay here or a happy onward journey. Thank you for choosing to fly with us. कृपया ध्यान दीजिए, अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। May I have your attention please? You're free to use your mobile phone now. Thank you. Welcome to Jaffna. Nice work on the scenery. Yes, definitely bro, definitely. Hats off to you. Beautiful scenery. நல்லா பொறுமையாக பண்ணியிருக்கீங்க. And I love this tower. டவர் பார்க்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது தூரத்துலேருந்து. பியூட்டிஃபுல் டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் ஆல்சோ ஐ மீன் கிரேட் டீட்டெயிலிங் ஒர்க். சும்மா இதாக பண்ணாமல் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ, சீரியஸ்லி. அண்ட் ஆஸ் யூ சி கம்யூனிட்டி ரியலி லைக்ஸ் இட். டெஃபினட்டாக அந்த இது திருச்சி மட்டும் உங்கள் பக்கெட் லிஸ்ட்லேருந்து கூடிய சீக்கிரம் we just want to see it on the streams shortly. Once again, thank you for flying here. யாழ்ப்பாணம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. Thank you for that bro, thank you for that. எஸ், யாழ்ப்பாணம் எல்லாத்தையும் வரவேற்குது. மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்க guys. இந்த சீனரி இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் ஆன் flightsim.to. அந்த லேண்டிங் வந்து எனக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தப்பாயிருச்சு ஆக்சுவலாக. நான் அந்த ஏர்போர்ட் வெசினிட்டி மேலே ஃப்ளை பண்ணேன். நான் என்ன நினச்சேன்னா ஒரு லெஃப்ட் சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்து லேண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் நான் ரன்வேயோட ஓரியன்டேஷனை தப்பாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். மை பேட், இட் வாஸ் மை மிஸ்டேக். ஐ டென்ட் ஹாவ் அ ஃபெமிலியரைசேஷன் ஆஃப் திஸ் ஏர்போர்ட் yet. பட் இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த கோஸ்ட் சைடு தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒன் ஆஃப் த ஸ்பாட். நீங்கள் ரன்வேக்கு வரும்போது அப்படியே டைரெக்டாக நீங்கள் அங்கேருந்து லேண்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கரெக்டாக ரன்வே ஹெட்டிங் மெயின்டைன் பண்ணி போனாலே கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம வந்ததே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் வந்து அப்படி கனெக்ட் பண்ணி வந்தோம். பட் எனிவேஸ் இட்ஸ் ஃபைன் கைஸ், இட்ஸ் ஃபைன், டோட்டலி ஃபைன். டேக் ஆஃப் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் பட் லேண்டிங் ஏதோ அப்படி இப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணி சென்ட்ரல் லைன் பண்ணலனாலும் பட் ஸ்மூத்னஸ் இட்ஸ் டோட்டலி குட்.
There we go, ATR 72 perfectly park பண்ணியாச்சு. Look at that beauty. Okay, so passengers deboarding ஆரம்பிச்சிடலாம் as usual. Cargo doors, main doors, wheel chokes are set and tail props are set. Yes, யாழ்ப்பாணத்துக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ஸோ ஜாஃப்னா பியூட்டிஃபுல் ஏர்போர்ட், பியூட்டிஃபுல். ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து இவரோட நண்பரோட எஃபர்ட்ஸ் என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது குயிக்காக நம்ம வந்து பக்கத்தில் போய் டெக்ஸ்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக நான் சில ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் பார்த்தேன், பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுவும் வந்து பாருங்கள், ரெட் சாயிலோட டெக்ஸ்சர்ஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த சைட் பார்க்கும்போது. அதே மாதிரி வேறு லெவல். இதே டீட்டெயிலிங் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஐ மீன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஏர்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் ப்ரோ, இட் வில் கிராஸ் மோர் டவுன்லோட்ஸ் ஃபார் ஷுர். சென்னைக்கு வந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வரும் அண்ட் ரியலி பியூட்டிஃபுல் டெக்ஸ்சர்ஸ். டெர்மினல், ஓகே, டெர்மினல் சைட் போகலாம். ஒரு நிமிஷம், இந்த சைடு என்ன இருக்குன்றது பார்த்துடலாம். Look at the detailing guys, detailing பாருங்க, வேற லெவலில் இருக்குது டீட்டெயிலிங்ஸ். வாவ். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஐ மீன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டவர் லைட்டிங் வந்து சேம் தமிழ்நாட்டு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது அக்செப்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதே சேம் இது இல்லை, மை பேட், இது வந்து சென்னையில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதே சேம் டெக்ஸ்சர்ஸ் அண்ட் டவரிங் வந்து இதே ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து இந்த டவரிங் சிஸ்டம் வந்து லைட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த அசட் வந்து வேறு லெவல் யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணியிருக்கீங்க. வேறு லெவல் ப்ரோ, வேறு லெவல். அண்ட் லுக் அட் த டவர், இதான் சொன்னேன், டவர் வேறு லெவலில் இருக்கு பாருங்கள். பியூட்டிஃபுல். ஃபயர் என்ஜின்ஸ், ஃபயர் சர்வீசஸ் அண்ட் ஃபியூவல் ட்ரக்ஸ் இருக்குது. கிராஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் அந்த ரெட் சாயில் வந்து நிஜமாகவே இந்த பியூட்டிஃபுல் டெக்ஸ்சர்ஸ் இருக்குது இதில். ஐ குட் சி, ஐ மீன் வாவ். லுக் அட் த டெர்மினல் கைஸ். வாக் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டெர்மினலில். ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஹேவ் பஸ் சர்வீஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, பட் நாட் ஷுர். அண்ட் லுக் அட் தட் ஸ்டாண்ட்ஸ், ஹேர் ஸ்டாண்ட் வந்து அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில். அதை அவர் அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காரு. பியூட்டிஃபுல். இதெல்லாம் அசட்ஸில் நீங்கள் பண்ணது, பட் எனிவேஸ் என்ன பண்ணாலும் பியூட்டிஃபுல் ஒர்க். ஓ, யார் போகிறது, நீங்களா? இது யார் ப்ரோ? இது புதுசா செலிட்டிக் கேமிங் ப்ரோ மாதிரி இருக்காரு. ஹெட்ஃபோன்ஸோட நீங்கள் அந்த டிபி போட்டிருக்கீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் ஃபார் ஃபன். ஓகே, டெர்மினல் இன்டர்னல் ஐ மீன் இன்டீரியர் பண்ணல போல, பட் லுக் அட் தட். வருகை சர்வதேச விமான பயணம். வாவ். அண்ட் கீழே சிங்கிளைட்டில் எழுதியிருக்காரு. அண்ட் அரைவல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல். வாவ், பியூட்டிஃபுல். ஓகே, நைஸ். அரைவல் டொமஸ்டிக், நோ என்ட்ரி. வருகை உள்நாட்டு விமான பயணம். அண்ட் உட்பிரவேசிக்க தடை. ஸோ நோ என்ட்ரி. நைஸ். புது தமிழ் எழுதியிருக்காங்க. பியூட்டிஃபுல். ஓகே, அந்த சைடு போய் பார்ப்போம். இன்டர்னல் ஐ மீன் இன்டீரியர் பண்ணாருனாலும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், பட் அந்த சைடு போய் பார்ப்போம். டெக்ஸ்சர்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ரோ. பியூட்டிஃபுல் மாதிரி ரெப்ளிகா. ஆமாம். வாவ். என்ட்ரன்ஸ் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. லெட்ஸ் லுக் அட் இட். அந்த கார்டனிங் அண்ட் ஃபென்சிங் அண்ட் டிபார்ச்சர்ஸ். புறப்படுகைன்னு இருக்கு, பட் புறப்பாடுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் புறப்பாடுன்னு போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வருகை, அரைவல்ஸ். வாவ், நைஸ். அண்ட் லுக் அட் தட் விஷுவல்ஸ். வாவ், இது நல்லா இருக்கு. இது வந்து அந்த எமர்ஜென்சி என்ட்ரன்ஸ் டோர்ஸ், கேட்ஸ் எல்லா ஏர்போர்ட்லேயும் இருக்கிறது. ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் ஒன்லி ஸ்டாப். அது என்ன ட்ரெஸ் பாசஸ் போட்டிருக்கீங்களா? நோ என்ட்ரி வித்தவுட் ஏடிசி கிளியரன்ஸ். ஓகே. அண்ட் லுக் அட் நம்ம வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் இந்தியா. இங்கே இது இருக்கா சீட், ஐ மீன் பிளேன் ஸ்பாட்டர்ஸோட சீட்டிங் ஏரியா, ஐ மீன் ஒரு சின்ன சீட்டிங் ஏரியா மாதிரி இருக்குது. வெரி மச் டீட்டெயில். ஆமாம் ப்ரோ, டெஃபினெட்லி. இது இல்லை, ஆக்சுவலாக இன்னொன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் என்ட்ரன்ஸ் போய் பார்ப்போம்.
ஓ இன்னொரு ஏர்க்ராஃப்ட் வருது. I could hear a sound. I think Pranay போன்னு நினைக்கிறேன். If not, ஏதோ சத்தம் கேட்குது. பெரிய சத்தமாக கேட்குது. A320 ஃப்ளைவே பண்ணுறாரா என்ன ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது, சத்தம் மட்டும் கேட்குது. ஓ வா 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 பிரணவ் வந்துட்டாரு. லுக் அட் தட் A320 ஃபர்ஸ்ட் டைம் லேண்டட் அட் ஐ மீன் ஜாஃப்னா நினைக்கிறேன். பியூட்டிஃபுல். டு பி ஆனஸ்ட் ஏர்போர்ட் கேன் பி அண்டர் பேவர். so much hard work. டெஃபினட்டாக ப்ரோ டெஃபினட்டாக. வேறு லெவலு. நான் கூட நீங்கள் ஐ மீன் ஏர்போர்ட்டுக்கு மேலே ஃப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சேன், பார்த்தா லேண்ட் பண்ணிட்டாரு. வேறு லெவலு. வாங்க ப்ரோ, ஃபஸ்ட்டு A320 லேண்டட் அட் ஜாஃப்னா நீங்கள் தான். விஷுவல் பண்ணியிருக்காரு பிரணய் ப்ரோ. வேற லெவல் பிக்சருக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. A320 ஆப்ரேட் பண்ணாலும் இப்படி தான் இருக்கும் விஷுவல்ஸ். ஆசம் பண்ண ப்ரோ. வேற லெவல் என்ட்ரி கொடுத்துட்டாரு. நைஸ் நைஸ், வெல் டன். ஸோ A320 லேண்டிங்கும் பார்த்துட்டீங்க. லுக் அட் தட். இது வந்து ஸ்ரீலங்கன் அத்தாரிட்டி, ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளது வந்து ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும். ஸோ இங்கே ஏஏன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி. அண்ட் யா, லுக் அட் த ஸ்ரீலங்கன் ஃப்ளாக். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ஒர்க். சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக இது வந்து நீங்கள் பேவேர் கூட பண்ணலாம் ரோஷு. பட் யா, இட்ஸ் அப் டு யூ. கம்யூனிட்டிக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம், பேவராக கொடுக்கணும்னா பேவர் கொடுக்கலாம். பட் யா, ஐ வில் ப்ரமோட் ஃப்ரம் மை அண்ட் லைக் டெஃபினெட்லி இந்த ஏர்போர்ட்டை கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். flightsim.to ஃப்ரீயாக இருக்குது. வெரி வெல் டீட்டெயில்டு ஏர்போர்ட், ஜாஃப்னா ஏர்போர்ட். அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் போர்டிங். யா ஓகே. நேம் இங்கே ஐ திங்க் ஃபியூச்சரில் ஆட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த நேமிங் நேம் பிளேட்ஸ்லாம் இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஜாஃப்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர். பட் ஃப்ளாக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் யா, டெர்மினல்ஸும் வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் லுக் அட் தட் ATR ஸ்டாண்டிங் விஷுவல்ஸும் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த ஃபென்சிங் தான், ஃபென்சிங் அண்ட் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டெக்ஸ்டர்ஸ் இருந்தாலே நம்ம ஐ மீன் அந்த ஃபீலிங் கொடுத்துருது எந்த ஏர்போர்ட்டாக இருந்தாலும். தட் ரியலி நீட்ஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ப்ரோ, பியூட்டிஃபுல் ஒர்க். அண்ட் யா, இருங்க என்ட்ரன்ஸ் போய் பார்ப்போம். வேக்சின் கண்ட்ரோலர் வுட் லவ் திஸ் ஏர்போர்ட். ஆமாம் ப்ரோ, சீரியஸ்லி ரொம்ப வேலை இல்லை. லைக் ஜஸ்ட் அவங்க கிளியரன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். பாருங்கள், அவர் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி மட்டும் ஐ மீன் லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக முடிச்சுக்காது இன் என்ட்ரன்ஸ். யா, அதான் ப்ரோ, அதுதான் மெயின் ஹைலைட்டாக தான். ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் டீட்டெயிலிங் வந்து கண்டிப்பாக நீட்ஸ் அண்ட் எஃபர்ட். டெஃபினெட்லி ஷவுட் அவுட் டு ஏவியேஷன் லங்கா ப்ரோ ஃபார் அ பியூட்டிஃபுல் சீனரி அவைலபிள் ஃபார் ஃப்ரீ ஆன் flightsim.to. மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள், டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகலான்னு நினைக்கிறேன். லுக் அட் தட். வை யுவர் ஏர்க்ராஃப்ட் ஸோ ஷேக்கி ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, காற்று அந்த மாதிரி அடித்தாலே ஷேக் ஆகும் நல்லா. லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஐ மீன் நல்லா வெரி லைட் ஏர்க்ராஃப்ட். டெக்ஸ்டர்ஸ் இங்கே ரைட்டில் பாருங்கள். ஐ திங்க் இங்கே வந்து டிக்கெட் வாங்குவாங்களா ப்ரோ? டிக்கெட் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ. லுக் அட் த லைன்ஸ், பவர் லைன்ஸ், பவர் கிரிட்ஸ். வா, இது நல்லா இருக்குது. இந்த டெக்ஸ்டர் நல்லா இருக்குது பார்க்குறது.
இது ரியலில் இப்படி தான் இருக்கா ப்ரோ என்ட்ரன்ஸில்? லைக் அந்த சின்ன ஒரு ஐ மீன் சின்ன ஒரு கார்டனிங் ஏரியா மாதிரி லைக் ஓ ஃபார் வெஹிக்கிள் பாஸ் யா எக்ஸாக்ட்லி. நைஸ். ஏதோ நம்ம நடந்து போகிற மாதிரியே இருக்காங்க. என்ட்ரன்ஸ் ஒரு போர்ட் இருக்கு பார்ப்போம். ப்ரோ ஐ ஹேட் ஸ்டார்டட் டிஸ்கார்ட் சர்வர். ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ஜாயின் த சர்வர் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ப்ரோ செக் பண்ணுறேன். ஜாஃப்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட். எஸ், யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம். பியூட்டிஃபுல் ப்ரோ. இஃப் possible at last to just show how it looks during evening time. Oh definitely bro, definitely. Yes, from here itself நம்ம இப்ப evening time பார்ப்போம். இந்த வியூ பாருங்க, வேற லெவல்ல இருக்கு. நைஸ் ஒர்க் ப்ரோ, நைஸ் ஒர்க். கான்ஃபிட்டி கொடுத்துடலாம் டெஃபினட்டா. நம்ம ஏவியேஷன் லங்காக்கு ஒரு கான்ஃபிட்டி ஃபார் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஒர்க் டு பி ஷோகேஸ்ட் ஹியர். ஹியூஜ் ஷவுட் அவுட் ஃபார் ஹிம். வேற லெவல் ஒர்க், கிரேட் எஃபர்ட்ஸ் ஃபார் ஷுர். ஐ திங்க் நம்ம நண்பர்கள் எல்லாம் டவுன்லோட் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ யா, நம்ம நண்பர் கேட்ட மாதிரி ஈவினிங் டைமில் பார்க்கலாம். ஐ ஜஸ்ட் மிஸ்ட் இட். லெட்ஸ் see. ஆல்ரைட், லைட்ஸ் எல்லாம் பவர் அப் ஆகுது. லுக் அட் தட். இங்கே லைட்ஸ் இருக்கு. நைஸ். ஜாஃப்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட், யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம். பியூட்டிஃபுல். அது எல்லோ லைட்டு டிஞ்சு, அந்த பர்ஃபெக்ஷன். உள்ளே போய் பார்ப்போம். மேபி அப்கமிங் வேர்ஷன்ஸில் இவர் இன்னும் அப்டேட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். ஓ இது மிஸ் பண்ணிட்டேன் கை. ஜாஃப்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்து இந்த கீழே இங்கே இருக்குது. மை பேட், இதை மிஸ் பண்ணிட்டேனே. இதை எப்படி மிஸ் பண்ணேன்? வேறு லெவலில் இருக்கா. லுக் அட் தட். நைஸ் ஒர்க். அண்ட் ஏர்போர்ட் ஓவராலாகவே நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது. மேபி நைட் டைம் ஆப்ரேட் பண்ணாதனால லைட்ஸ் வந்து அங்கே அவ்வளோ ஐ மீன் இருக்கும். பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங். இது என்ன மார்க்கிங் சார்? 5 kilometers per hour. Look at that. லைட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ப்ரோ, ப்ராப்பராக இருக்குது, இருட்டாக இல்லை. அண்ட் லுக் அட் தட் ரன்வே லைட்ஸ் பார்ப்போம். அண்ட் லுக் அட் தட் A320. In real, the airport is available for daylight operation only. That's why I didn't work on lighting. Yeah, I understand bro, totally understand. ஓகே, பிரணய் ப்ரோ சம்பவம் தான். டவருக்கே டஃப் கொடுக்குறாரு. டோட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோ. ஸோ ஜாஃப்னா ஏர்போர்ட் வந்து ஐ மீன் மிலிட்ரி பேஸ் அண்டர் எதுவும் வருதா இல்லை ஃபுல்லாகவே ஐ மீன் சிவில் ஏவியேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா ப்ரோ? ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஆன் கியூரியாசிட்டி, ஐ எம் நாட் ஷுர். ஏன்னா நைட் டைம் ஆப்ரேஷன் நாட் அலவுட்னா ஐம் நாட் ப்ரிட்டி ஷுர். ஏன்னா கொழும்பு மாதிரி ஃபுல் டே ஃப்ளைங். பட் லைட்டிங்ஸ் ஆன் த நைட் ஆன் ரன்வே இட்ஸ் லுக்கிங் குட். சென்ட்ரல் லைன்ஸ் நல்லா இருக்கு. யா, ஆஸ் யூ செட் நைட் டைம்ஸ் எதுக்கு இது ஐ மீன் லைட்டிங்ஸ் பார்க்கணும் டெஃபினெட்லி. யா, தட் மேக்ஸ் சென்ஸ். அண்ட் யா, டாக்ஸி லைட்ஸ் மார்க்கிங்லாம் நல்லா இருக்கு. யா, டோட்டலி worth a while. I mean for a wait I guess. On the left, military operation. Okay, got it. டே டைமில் போய் பார்ப்போம். மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கிறனால இது வந்து ஐ திங்க் பேண்டோங்கிற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆன் த டே டைம். ஓகே, நம்ம வந்து வி வில் செக் ஆன் த சீனரி. இல்லை ப்ரோ, சாரி, ஜஸ்ட் ஐ நோ. ஓகே, நோ வரிஸ் ப்ரோ. ஓ, இதெல்லாம் மிலிட்ரி. ஓகே, யா, மேக் சென்ஸ். மிலிட்ரி ஏர்பேஸ் வந்து இங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிலிட்ரி ஸ்கூல்ஸ் ஆர் சம்திங். யா, பிகாஸ் அது பேட்ச் ஆகிருக்கு possibly. But beautiful airport, beautiful. Well done bro, well done. And yeah, runways markings are so good. இது இந்த டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் கூகுள் இருந்து எடுத்தீங்களா ப்ரோ? கூகுள் மேப்ஸா இல்லை பிங் மேப்ஸோட
texture. Opposite to international terminal, restricted airspace. Oh, okay. ஓ அப்போ இங்கே ரன்வே இருக்கோ? I don't see any runways on opposite to this, but yeah, okay, அங்கே patch மாதிரி தெரியுது. Maybe possible. Yes, kind of Bandung like operations at night time. Okay. Nice bro, nice. Google Maps and the textures நல்லா இருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. I mean முக்கியமாக அந்த grass and the tonight I will fly Jaffna to Trichy. Definitely try பண்ணி பாருங்க bro, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. I was thinking to yeah, night time வேற லெவலில் இருக்கு and Jaffna International Airport தெரியுது and yeah, early morning எப்படி இருக்கு? I mean ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், Donny and this should be totally fine. Okay, Pranay bro park பண்ணிட்டாரு. Nice work bro. Alright, with that said, எப்படியோ வந்து பார்க் பண்ணி நிப்பாட்டியாச்சு. நம்ம லேண்டிங் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை பார்த்துடலாம் as usual. மேபி உங்கள் பிளேன் ஸ்பாட்டர்ஸ் வியூ எது இருக்கா ப்ரோ? எது இருந்தால் சொல்லுங்கள், நம்ம பிளேன் ஸ்பாட்டர்ஸ் வியூவில் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். லுக் அட் தட் விஷுவல்ஸ், வாவ், வேறு லெவல் விஷுவல்னால் எப்படி இருக்கணும். டச் டவுன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துடலாம். Yep, let's go. Look at the beautiful sunrise, or I will just set for the real time. இப்போ ரியல் டைம் ஸ்ரீலங்கன் டைம் படி நம்ம எப்படி லேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் கோ. ஸோ Pranay bro, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் இன் பியூட்டிஃபுல் A320 Jaffna, ஃபர்ஸ்ட் A320 landed நீங்கள் தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஃப்ளையிங் வித் மீ. I will just disconnect from VATSIM. ஸோ நான் வந்து I will just show the replay நீங்கள் கேட்ட மாதிரி. ஸோ yep, let's have the replay coming up right away. Disconnect from VATSIM. Oh, I think இப்போ சென்டர் வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது. If possible, can we do some domestic flight if possible only tomorrow? பார்க்கலாம் bro, I'm not sure. Aviation addict bro, yeah, let's see. Okay, so let me get into the cockpit and I will just உங்கள் பிளேன் ஸ்பாட்டர்ஸ் வியூ எது இருக்குன்னா சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஏவியேஷன் லங்கா ப்ரோ, பிளேன் ஸ்பாட்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பாட்ஸ் அந்த மாதிரி எது இருந்தால் சொல்லுங்கள். I will just try to make into that place. Yeah, all the doors, everything is closed now. Let me check the visuals of our landing, how it is. Maybe from good view. Yeah, in the view. The chat thing that saw next to the airport terminal is the spotters place. Okay, definitely on the view papon. Let us look at our replay right away. ஓகே, சீனரிஸ் லோட் ஆகட்டும். மேபி நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப் பிளேட்ஸோடு பார்க்கும்போது தான் அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஷூர் ப்ரோ, நோ வரிஸ். ஓகே, தட் இஸ் லுக்கிங் குட். லெட்ஸ் கோ. யா, இந்த டேர்ன் தான் நான் ஆக்சுவலாக அப்படியே வந்து கூட பண்ணியிருக்கலாம். ரன்வே ஹெட்டிங்கில் போயிட்டு லெஃப்ட் டிராஃபிக் பண்ணுற இடத்து கூட வந்திருக்கலாம். I did a wrong orientation assumption. So எப்படி லேண்ட் பண்ணியாச்சு finally. Look at that Jaffna landing. வேற லெவல். ஒரு ரோடு கிராஸ் ஆகுது. There we go. That's a good flare. பட் சென்ட்ரல் லைன் மெயின்டைன் பண்ண விட்டுட்டேன். லெட் மீ ஹாவ் அ டச் டவுன் வியூ. டச் டவுன் ஸ்மூத்னஸ் பார்ப்போம். Wow, look at that runway. Runway நல்ல விஷுவல் சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ, பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. பாப்பி லைட்ஸும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. 2 whites 2 reds perfectly aligned. இங்கே தான் சென்ட்ரல் லைன் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. பட் லெட்ஸ் see. பட்டர் தான். பட் ரைட் வீலில் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் பண்ணியிருந்தேன். பட் டோட்டலி ஃபைன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we will go for
எக்ஸ்டர்னல் டேர்ன் பார்ப்போம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு டேர்ன் பண்ணுறான்ட்டு. ஸோ இதான் சொன்னேன், இந்த கோஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த கோஸ்ட்லேருந்து ஒரு ரோடு பிரியுது. ஸோ அந்த அது எப்படி பார்ப்பீங்க தெரில, பட் யா தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் அலைன்மெண்ட். What all flights operate from Chennai to Jaffna apart from Indigo? Only Indigo தான் ப்ரோ, வேறு எந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுறதில்ல. அதுமாதிரி ரெண்டு ரவுட்டு தான், சென்னை டு ஜாஃப்னா அண்ட் ஜாஃப்னா டு ட்ரிச்சி டு ஜாஃப்னா. இது மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, வேறு எதுவுமே இல்லை ஆஸ் ஆஃப் ஐ நோ. பட் எனக்கு காமிச்சதை சொல்கிறேன். பட் யா ஓகே, let us look into some different view. Maybe on the left side எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். That's a beautiful turn. என்ன கொஞ்சம் ஏர்போர்ட் ஃபெமிலியரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் நம்ம கரெக்டாக எப்படி பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சிடும். So for the first landing it is fine. First to take off சொல்ல முடியாது, அந்த டேக் ஆஃப் வந்து நீங்கள் ரீப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் அவுட் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு. ஃபன் ஃப்ளைங், look at the shadows. There we go. Beautiful touchdown is coming up right away there. டெக்ஸ்சர்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், அந்த சாயில் டெக்ஸ்சர்ஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. தட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டச்டவுன் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ நம்ம நண்பர் சொன்ன மாதிரி பிளைன் ஸ்பாட்டர்ஸ் வியூவில் வந்து பார்த்துடலாம் ஆஸ் யூஷுவல். Are you guys ready for the plane spotters visual? இங்கேருந்து தெரியுமான்னு தெரியலையே. Let's see. Speed. Yep. Okay, yeah, definitely aircraft land ஆகுற மாதிரி தெரியுது, but yeah, maybe let me see how I can do this. Yeah, something like that I can keep. Yep, I could see the aircraft there coming on the turn towards the runway for final. Look at that approach. Yeah, in the இடத்துல I got the visuals of the runway. I did a steep turn. Nice turn guys, நல்லா கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் டர்ன்ஸு. யா பியூட்டி. ATR பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. லுக் அட் தட் விஷுவல்ஸ். மரம் மறைக்குது. There we come for a beautiful approach. Nice. டச்டவுன்ஸ் தான் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், மறைச்சிருச்சு. Look at it. Beauty. And yeah, இங்க இருந்து பக்கத்துல வந்துட்டு we will just park and அந்த விஷுவல்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க கைஸ். அண்ட் எஸ், இன்னைக்கு ஹியூஜ் ஷவுட் அவுட் ஃபார் ஏவியேஷன் அடிக் ப்ரோ ஃபார் அ பியூட்டிஃபுல் சப்போர்ட். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த பேஷன்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். நடுவில் பவர் கட் ஆச்சு அண்ட் ஃபைனலி வி ஆர் ஹியர். Look at the turn. I mean, propellers on இல்ல, ரீப்ளேல அப்படி தான் காமிக்குது. ஸோ யா,
இந்த ஸ்ட்ரீமில் கொஞ்சம் யா ஜாஸ்தி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். யான்று மை பேட். இப்போது ஐ திங்க் we were trying to make it with the marshal எங்கே இருக்காரு? After a long struggle we are here at Jaffna. யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தாச்சு. ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். flightsim.toவில் இருக்குது, ஃப்ரீயாக செக் பண்ணி பாருங்கள். வர்த் செக்கிங் ஆன் தி சீனரி. அண்ட் ஆல்சோ மறக்காமல் டிஸ்கவுண்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். And there we go, parking brakes are set. All right, with that said guys, thanks each and everyone for joining in for a beautiful stream. இது உங்கள் தமிழ் ஃப்ளைட் சிம்மர் ஃப்ரம் ஜாஃப்னா லேண்ட் பண்ணியாச்சு எப்படியோ after a long struggle. So thanks each and everyone for joining in stream. And இப்போ currently பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரேங்கிங்கில் இன்னைக்கு கமெண்ட் சேட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரணய் ப்ரோ, huge quantity for him. And next not Ravi bro. And next Dinesh Rajan bro, as usual. Thanks for the beautiful engagement on chat. So yes, அதுக்கு கூட நமக்கு கூட ஜாயின் பண்ணது யார் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் கில்மாங்கர் ப்ரோ. Yes, flight of first officer Killmonger bro, Rahul, yeah, aviation addict bro, and Celtic gaming, aviation Lanka bro, and Ganesh sorry, இந்த பேர் வாசிக்க வர மாட்டேங்குது, ஞானன் சொல்கிறேன், ஞானன். ஸோ ஜெயபாலகிருஷ்ணன், Fly Eagle 320, Harisudan bro, and Tars. Thanks each and everyone for joining in. And Pranay bro, thanks for joining in for a flight. So that was a beautiful landing at day 320 at Jaffna. So see you on the next stream guys. Have a happy week ahead. And yeah, bye bro, not Ravi bro, Pranay Thirmal bro, thanks for joining in. Yes, we will see up next in a stream பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. expect some stream might be possible, but பார்க்கலாம், நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். Stay posted, and we will see you on the next stream. Have a happy week everyone. Tamil Flight Simmer signing off. கைக்குலைச்சு வாங்கிடும் போர் செக்ஸி, தமிழன் கனவு விடுமாட்டோம், சொல்றதான் பண்ணுவோம். பாயும் சக்கரங்கள், பறக்கும் விமானங்கள், தமிழன் வரலாறு இடது வானத்தில் பறக்கலாமா, பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான். விண்ணுல கை தோடும் வரை பரியோட அள்ளும் தமிழ் வாசல். சிமுலேட்டர் திரையில்
பாரு நீங்களும் பைலட்டாடு தொடங்கிடு கன்சோலோடு சர்வர் நெட்வொர்க்கோடு மதுரை முதல் துபாய் லண்டன் திறமை பறக்குது செமவே பண்ணுங்க பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதட்டா சிமுலேட்டர் தமிழ்சாங் விண்ணுல கை போடும் பாறை வானில் இடம் பெறுதே ஓடி வா மீதி வா விண்ணில் பறந்திடு பயணம் தொடருது விரைவில் வரும் புதிது புதுசா யாரோடும் பைலட் நீ தானாடாடா தமிழர் வழியில் தான் உலகம் போராடா பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதட்டா சிமுலேட்டர் தமிழ்சாங் வாழ்த்துது உலகம் முழுக்க தமிழன் பறக்குதடா வானம் முழுக்க Flight Simmer